Welcome to yet another episode of the Unbiased show. My name, just as always, is Jadiel Cabero, and sports is getting crazier and crazier by the day. And something outstood this week with Raila getting into sporting activities, which he actually does every time, and he was doing the Jerusalema dance challenge. That challenge, the Raila lakini anakuanga msee mwingine fun. Nimsee funny tu. You just can't hate. I guess it's his love for sports that makes him do the things he does. Yeah. He's a lovable character, then akicheka kwa sports. He's a lovable character. Jamaa la kuaga. Unajua ni ile tu ile political hit ndio huleta hiyo hate, but I don't think especially in sports in Kenya, he has really supports. He has done a lot for us. So Jerusalema challenge for Mahia tops. Former Harambee Stars coach Ghost Mulee was in an accident. How did it go? Ghost alikuwa kwa accident this week, but tumeona Instagram amesema it was minor, ametoka usi. Daktari amemcheka amesema now he's good to go. Amesema thanks for everything. For some time we heard of him every single day. Harambee Stars would play and it was like Ghost Mulee in every single media house. But then is there anything that has happened in Kenyan sports this week? I think it has been dormant. And it's just practicing for other friendly games for Harambee Stars, Gor Mahia. Every team is practicing, but then there was this photo of Iniesta and Olunga, Iniesta, they took a photo. It was a nice day. And Olunga is doing great. Yeah, he's doing great. Olunga is a great guy. So let's just we need to see him in the English Ogada Olunga. Ogada Olunga mse. Jina kubwa bana. Let's get into the conversation that everybody has been talking about last week about Harry Maguire. Kito, what's happening with Maguire? England walikuwa wanacheza na Denmark, then Maguire obviously akapata red card. Na Maguire like sahi media inaanza kumtetea, inasema sijui ati yako na mental health, ati wanafaa kukua easy on him. But Maguire form yake imekuwa mbaya since season ianze. Uliona hiyo game ya Tottenham alikuwa anashika Luke Shaw as like Luke Shaw anajaribu kudefend ball iende nje na yeye anamshika na mweka chini na kufunga. So ni kupendelewa tu. No, English media huwa wanatetea English players. Alafu Harry Maguire ukimwangalia, mimi naona Harry Maguire since last season ile game flani alikuwa na concussion, aligongana kichwa na aligongana na nani? Yeye na Bailey, imagine Man players waligongana kichwa, Bailey Maguire the same team, wana head ball. Sijui think our tactics ziko too wrong. Alafu tangu hiyo game mse amekuwa tu na issues, ana defend funny anafanya. Alafu England he made 2 clumsy challenges. Alifanya imagine hata hizo yellow card alipata on the hiyo half ilikuwa ile half let's hata you don't need to kuna kuonesha tu mind yake like haiko right. He's not in the game, I think anafaa drop. Ogade, if I ask you, do you think like these English players seen and are protected more by the media than if it were probably Pogba making the same mistakes? Of course, like inakuaga hivyo mzee. Unajua ukiwa English player lazima wa protect nini yao, as in wa protect image yenye una bring out kwa the world. Hawezi kuserve kwa the world waku nini. Wakikutetea wataji-enclose. Wataki players wao on the top. Hawezi itikia Maguire kwa hapo ana play vibaya, waachie tu nyinyi wapatie ati fanyeni kile mnataka. Another thing I noticed, wako na favorite players pia. Kuna chikika Maguire, I think the press wanampenda. Now there is Sterling. A few years back alikuwa anaingiliwa the same way Greenwood anaingiliwa saizi. Yani press wako on your case and you are a teenager. I think I don't know what's wrong with them. Hata ukicheki like Manu, ukiona game ya Manu like Rashford pia amekuwa on poor form like since lockdown amekuwa, lakini hawezi muongelea. Ndio anaanza kuongelea Timasia. Energy yote inakuanga towards Pogba and Martial. I don't know what's but then we got to appreciate Rashford for what he's doing. Outside but on the pitch hiyo ndio kitu inamata by the way. Unajua the only way amekuwa on top ni from the pitch. So being on the pitch ndio imemfanya pia again recognition for every other thing that he is doing. So perform on the pitch. So hiyo being pitch ndio inafaa kuwe full time nini yake, as in hiyo ndio inamfanya ku recognize for everything else.
in case you're wondering, we talk about Manchester United. The other guys are not here today. It's just a Manchester United full part with me. But then we have to also talk about the managers. Which manager do you think will be the first to be sacked in this season? And everyone's talking about OGS. Do you think he's going to leave soon, Manchester United? I hope so. I think he's in a tight You hope competition so. with this guy. Yeah. Team gani ingine imeanza vibaya? Fulham. The Fulham coach. Scott Parker. Yes, that guy. Yeah. Scott Parker, and I think that's a race between OGS and Scott Parker. The first one to Because go. OGS, I want OGS, but I think the Fulham boss will go first. But this OGS, the issue with this OGS guy, Ole Gunnar. Ole Gunnar manzi, I don't even know where to start. Umse yani, sijui yani, nika kazi unajua ile unajaribu kuforce stuff yenye iwaki yani. Nika hii place hii kitu ya kushinda kuforce Pogba acheze deep. Unajua Pogba sahi Manu ana pick ball from the center back. And hiyo si role Pogba miss. Hadi mimi ni fan wa Pogba. Fan wa Pogba mbaya sana, but I'm not comfortable Pogba akichukua ball from center backs. Juu yeye akichukua ball from center backs yeye hold ball sana na CDM afai kucheza role kai hiyo. Yeye anafaa kuwa mse now ma attacking mid whether ma team mobs ime notice Pogba akiwa na ball in front of the defenders wanampress na yeye lose ball. What other mistake Ogada would you say Ole Gunnar? Ole issue yake ni hajui kupanga team. Akona akiweza jua tu kupanga squad yake Man tungekuwa mbali. Akona squad poa, akona squad fiti sana. But ni ile unapata sijui anataka kuna kitu anataka kuprove that anaweza ata implement kitu yeye anataka. Nyinyi mtataka huyu player acheze but next nini utacheki ako bench. Yeye anachezesha player anajaribu kuprove team ni yake. Yeye ndiye ako in charge. Manu fans are just impatient. Hiyo ndo ubaya. Like hata sasa ukiangalia kwa market hakuna like coach mwenye unaweza leta na change anything. Unaona hii squad ya Manu like hata unilete sasa hii Pep Guardiola or Jurgen Klopp hatutashinda league. There's no way. Because we have like shida ya Manu ni the from top, up there like Glazers, Woodward nini hiyo ndo shida ya Manu like don't even have a director of football like mtu ako in charge of footballing decisions ajui anything about football. He's a banker. You see, so like he just knows how to bring the money. He knows how to bring the money. Yani yeye akisign player ni profile kubwa, yeye anaangalia returns, what will come, short sales and stuff like that. So hii impatience maju Ole Gunnar but OGS pia like tactically unajua hata si mambo ni impatience. Unajua coach ukikujanga kwa team pia unakuna kuanga na zile vitu una promise zenye utabring like Lampard in Chelsea. Lazima kuna promise utasema nyewe nikikam nitafanya hivi na hivi nitafanya hivi na hivi. But do you think it's like a case of Mourinho failing in one team and then shining in another? Si mambo na maybe inaweza kuwa maybe. You know OGS, this guy is a failed manager. Alikuwa under what Manu? Before under 18s he was a coach of under 18. So akapata job Cardiff. Cardiff walikuwa Premier League. Akakuwa relegated to the championship. Alafu Cardiff akona this guy pia na akatolewa hadi Cardiff the first season in the championship he lost like 10 games. Oh my god. And then he's coming to Manchester. Ukiangalia history ya OGS unajua Manu walibahatisha. Unajua bedhe kwa EPL a slow start inakonga very critical. Inakonga very critical. So mwezi anza slow start alafu mseme ati tutapick. Kupick inakonga issue sana. So let's take a look at the coming week, how the games will be flowing from this weekend, right? Liverpool versus Everton. Ogada, what do you think about that game? How do you think it will flow? Liverpool saizi wako na urge ya kuprove. Last week the previous game ilikuwa flop. So they have a lot to prove. Na Everton watu unbeaten. Unbeaten. Na pia games wameshinda, si ati wameshinda ya kubahatisha. Wameshinda na games fiti. So goal. But then itakuwa scoring game. And will Liverpool win or Everton will take it home? Ndapatia Everton.
But Everton. What do you think? Last week, but when you were all up with Salah, Liverpool, winning, Mane, and then they but were. Mane, What do you think? Mane amerudi. Yeah, hadi Thiago amerudi, wamepona, at least corona imeisha. Liverpool pia wako shaky. Unakumbuka last week nilisema hii defense ya Liverpool iko shaky. Everton will definitely score. Ikwe Richarlison, ikwe Calvert-Lewin ama Rodriguez. It will be hata inaweza kwa high scoring game, inaweza isha, but mimi naona ikiwa draw inaweza isha 3-3. Unajua madabi, but derby yao haijakuwa exciting of late, but sai since Ancelotti amekam Premier League na ameanza kupata ile team anataka na chemistry imeanza kuingia, pattern of play. I think itakuwa, lakini mimi kwangu Goodison Park like Liverpool versus Everton wafunganangi bao mingi. Imekuwa boring, but inakuwa boring hata 0-0 na team zote zinacheza poa, so to me a scoring draw, lakini maybe 1-1. 1-1, not so many goals. But then mimi naona ikiwa mimi sieke over itakuwa mimi defense ya Liverpool iko lacking. Defense ya Liverpool ina lack. Sitaogopana, hiyo ndio. We'll be having Chelsea versus Southampton. Kito, what do you think about that game? Chelsea. Sitakangi kuaminia sana juu ile siku nawaaminia hasa wanakuwa. But Southampton na juu Chelsea wako home, I think Chelsea will win. Timo Werner to score. But pia Southampton lazima score juu ya Danny Ings ako home. Yeah. So maybe 2-1 or 3-1. What do you think? Chelsea pia defense yao, any team zote this time defense zote ziko share. I don't know what's wrong, but unajua shida unajua bado ma player waja gel vizuri, like ma striker ndo wana shine. But nimeanza kuona hii historia highline ma strikers wamekuwa trained side hiyo side trap inabiti watu, alafu unajua sasa kina Danny Ings is a very sharp striker, yani mse hiyo ball kishaenda 1-on-1 na keeper. By the ako injured, the new keeper wa Chelsea. Mendy ako injured, so I think wataresha nani Caballero or Lampard. I hope aeke Kepa kada cheza, niko sure that Ings atafunga bao mbili. But hii pia inafaa kwa turning point ya Timo Werner juu Chelsea walimbai kufunga bao, si kuwa passenger kwa timu. Sana afai kwa tu hapo tu sijui. By the like unaweza striker, you need goal. Unajua unajua player ukinunuliwa kwa team unakuanga na roles za kucheza. It doesn't matter kuna coach akikununua anakuanga amekuaminia, anajua anakuleta hapo kuwe team player, anakuleta hapo kuwe defensive, anakuleta hapo score goals. So kama amekuleta hapo score goals, usiende kwa team player score hizo bao. So team niona by the way nimechiki game yake ako fit, ni vile tu game ya Chelsea juu ijamuingia poa, ni mtu ana open watu wasione na hate German. Mimi ni German national team, napenda Germany na Timo Werner anajua wa create yake. But hiyo game itakuwa sana by the way. Si Pulisic amerudi. Pulisic I think so. Pulisic Timo Werner and nani bado yuko fit, so I think so real quick the predictions. Chelsea will, what do you think about Chelsea itashinda, but itakuwa Chelsea watashinda, but pia Southampton watascore. Southampton watascore. What do you think? 3-1 Chelsea. 2-1. You finally say 2-1 Chelsea. Timo Werner please score. So hivyo kama unawekelea watu ngoja Timo Werner manze bao yake imengoja. Mtu wekelee Chelsea on that one. So this game, if Owen were here, this would be a game that he'd be talking all day. Man City versus Arsenal. Man City pia imeanza visheki. Nilipredict City itashinda league. Ona vile wameanza kama wako na only one win. Like kila cheki hili imekuwa teams zenye zimekuwa less expected the underdogs zimeperform very fine. Zimeperform fiti sana. Unaona Man U tulikuwa tumepredict itakuwa top 5. Tuko top 10 mzee. Wata Leeds wanatushinda. But wacha na story ya position sahi. Sahi I think tunaangalia tu form ya team, and I think Man City since Arteta pia anajua masura waliwapiga hapa ile FA Cup. Tactically Arteta namuaminia. I think anaweza outclass Pep. Lakini mimi bado mimi then atujika Aguero atakuwa kwa line. Mimi nakwambia Arteta anaweza outclass Pep. Na inaweza isha Etihad. Bado Etihad haina respect ya. But the last time hata Arsenal walishinda Etihad siwezi kumbuka. But I think best I think itakuwa
1-1. City mi hadi imenichosha. Kito, what do you think? Ami kwangu man, like Arsenal ikikuja kwa hizi big matches, lakini nimeona Arteta ameimprove Arsenal defense yao na naona sasa hivi wameleta Partey, so at least watakuwa compact. Haizi leak mabao mingi, but Man City kwanza Pep atataka kuprove point. Haizi toka title race mapema sana sasa hii. So it will be a big win for Man City. You sweep Arsenal. Yeah. But Aguero akianza lazima hiyo na lazima. Ogado unasema nini? Aguero akicheza lazima Man City itashinda. Wewe ni za manzo ungekuwa hapo ungejitetea. But then Aguero nini? Man City itashinda. To me Man City itashinda. Lakini itakuwa game rahisi. Hizi games ziko too fun. Arsenal pia inaweza shinda Man City. Exactly. Kuna bao moja jua ni trick. This is not Man City itashinda. But itakuwa game rahisi pia. Itakuwa game rahisi. Unajua Arsenal put up a fight. Unaona ule defender wao I think ataanza huyo Diaz mwenye the new 60 million together with maybe Laporte. So I think watakuwa compact. Manchester, the other Manchester. Your team. Vile tu ninamwambianga. Newcastle. Time FPL Rakim's managers tutawaambia hiyo story, but nilisema anytime any striker mwenye anacheza against Man U na mweke FPL, but tutaongelea later. Sasa Newcastle they'll definitely score. Our defense is shaky. Man iko tu hapo. Iko tu. So I think we need like 2 penalties or 3 penalties to win that game. Which you will get, which you might get. There was pia Newcastle by then nimeangalia game yao pia. Newcastle iko jokes this season. Ndio walaya wajoke. Wako na hadi striker Carroll. Alafu unajua Carroll since Maguire na history yake mental akianza Carroll anaweza bully Maguire. Usisahau Man U dressing room kuna tension. Hata kama media inajaribu kuificha kuna tension. Like Bruno kuna uncertain haizi cheza, like anaweza cheza haizi cheza, like imeanza kugrow tension. So hiyo mimi kwangu I think itakuwa maybe draw ama loss. Plus we don't have a striker. We don't have a real Martial red card. Cavani quarantine. Manzi. We have Maguire hayuko form. Igole akwa form. Igole ako form. Hapo tusijidanganye. Pogba is ako formless. Yeah, Pogba bedhe kwa game ya Man U. Mwana France anacheza vizuri, but ukimleta Man U na hiyo ni system juu France anacheza at least kwa number 8 sindo wanacheza 4-3-3 sasa anacheza number 8. So ukikuja Man U anaambia sit deep acheze na mtu kama alafu ukiangalia deep unajua watu wagi deep yeye ucheza deep France yes but deepness acheze ile deep ile Kante ndio uchukua ball from kina Varane. Wewe sema ati Pogba yeye number 8 naenda achukue ball kwa kina Varane. What do you think? Man U by the kuanzia since league ianze Man U story yao hapana man. Ni ile tu sasa just vibes vile kutakuwa kwa. So I think the score will be Man U might win today but sitaki kujipea usbate. Hadi mimi might win 3-2. We'll but still mimi naona players wanaanza kutana against OGS 3-2 I think 3-2 utaona tu. Lakini unajua inakuanga very players wakianza kutana against their coach wataanza kucheza vile wanataka. Na unajua hiyo hakutakuwa na team hakutakuwa na team play. Spirit hakuna team. So hata wakipigwa hawezi. Si ndio sawa watajali. You remember these are the same players who walithrow nani Jose Mourinho. Si ndio. So wakidecide umse ametubo. Basi inakuwa hivyo. Unajua hata kwa team it doesn't see ati just nini on the uko nyuma ku players hata ka au ndio wako kwa field. Manager wao pia anafaa kuwa team player mwenyewe. Si ati nyinyi mnaenda kwa field mcheze vile mtacheza kama team nyinyi wenyewe. Manager pia anafaa kuwa team player. Let's talk about everyone's favorite team. Leeds versus Wolves will be playing on Monday. What do you think about that game, Kito? How will it go? Like Leeds wanacheza poa. They have a good squad and a good manager. Shida tu nilikuwa nao ni defense yao ilikuwa leaky sana but walienda transfer window wakachukua defender mmoja. So wako poa sahi but pia Wolves wezi wafunga kirahisi. So I think itakuwa 1-1 draw. A very difficult game I say. What do you think? Very but I think mimi naona according to me this season vile imeanza ataka Wolves wanaanzanga shaky but naona nikawa wamekuwa found out kiasi wana leak goals excess. Hii team kwa compact vizuri. Hawafungangu ati 2-0. Niliona walifungwa na team gani the other day.
walifungwa na another small team. So Yeah. I think Leeds wanaweza wafunga mabao mingi. Sasa ubaya pia Leeds huko nyuma. Acha tutaona, but I think Leeds might win 2-1 or 3-1. What do you think? A scoring game to Leeds. Wolves pia kwangi wachache. Lakini pia wako na historia kwanza ligi wakiwa slow start. Walichapwa na West Ham. Na Leeds wameanza. Na Leeds wamekuwa form ndio wanakuwa compact by this time. Bas, na unaona Leeds wameanza wakiwa form. So Leeds watashinda but pia Wolves watascore. Leeds watashinda. Leeds watashinda. Wolves wascore. When we come back, we talk about FPL. Rakim will be coming to talk about this with his managers. Right after this. Samuel Beko last week said big up Majama Emmanuel Omoyo. Mudo pia wase gidha wa bonge. Pia abonge. So Mudo will be coming back to talk about his kind of game NBA, but then he speaks a lot. Mudo. Who else is here? Sam Masharia. The show is amazing. Denzel Kimani Rakim kwa kizungu. Anastrango. I'll practice next time. Practice good. Those were just by a few. Thank you guys for continuing to watch and subscribing and sharing. I mean, your shares mean a lot. Rakim, FPL, the games are back. How do you see these ones flowing, and what should people, who should people put in their league? First of all, the players are from the international break, which is a good thing. Yeah. And they are having good fixtures, I wouldn't say, but sita criticize sana. But nimependa vile as in, lakini wase wengi wameumia. Ukiangalia hadi kwa FPL yangu kama KDB sasa ameumia. Waliumilia international duty. Alafu unakumbuka niliambia my managers wasifanye transfers zote saa hizo. Saa hizi sasa vile press conference imeingia, at least tunaweza jua nani anaingia kwa game na mwingine nani haingii. Na nimeona pia Maguire ameingia, so it will be a good game week for me. Yeah. Asipoperform, you know, this is just a game. It's a triple captain. Would you think people triple captain hii week relax kwanza. Games ngoja kwanza, unajua after international kuna konga na new guys wamekam na wengine form itakaa, wengine form itaenda chini. Sasa hivi tulie kwanza, alafu team yangu ni jana nimewasha FPL yangu naangalia hivi naona niko na 6 injured players. Bench yote iko injured plus other 2 guys wako injured from ndani. Hadi imebidi nikule -4 ya De Bruyne, najua kuna 25% chance of playing. So unaona na De Bruyne by there achezi, I don't think atacheza. Nini possibility yake kucheza ni 25%. Hiyo hadi ni red. At least wengine ni yellow, 75%. For Liverpool, Mane is back, Thiago is back. Thiago is back, Mane is back. Put Mane in your team. I replace De Bruyne if you have that one sub. Yeah. Ogada, when we started, your FPL was on the roof. Top 10. But then nowadays you don't speak. Top 10. I'm lucky manze. Kwanza last week manze nimepiga tu negative Unafanya transfer sama. Ma players jo akina Van Dijk huko nyuma manze wananiangusha manze. Nimepata tu negative zingine hadi hazina mwelekeo. Nimedrop very. Unajua backline yote ya Liverpool ilipata negative. Manze ndio jo. Conceding 7 goals. Manze. Alafu tena kitu meni waste pia ni kusabu. Kuna times player niko na yeye ako bench. As in niko na very poor judgment. Nimeanza kuwa na very poor judgment. Pia wana mislead watu sometimes. Manze ile time ya Son walituambia 75% chance atacheza. Sasa kila mtu alimdrop. Alafu akacheza na akashine. Akafunga manze. Sasa akapata 20 something points. Sasa hiyo ndio kitu pia mimi unapata niko na poor decision na nini natumia nini sana hizo predictions unatumia scouting situmii nini yangu mimi sasa itabidi tume tu instincts manze sasa hizi bado just vibes alafu kutaenda this game week I think it's a good game week uanze kutumia wild cards like how they activate. It's a good time that you activate your wild card right now. Most of the players you see they have the injuries, so
kumake hizo transfers itakuwa unlimited for the people who have never played the FPL. Wildcard. You love like unlimited transfers. Like you see Manyora ametumia free hit. Man, my second team hiyo nilimess. Nishatumia. Well, unaona sasa hivi kuna 6 injuries. Ndio ningefanya You have just so you guys remember. No, Manyora has 2 teams. How is the second one going? The second one is like number 80. Number 80. Out of 230 guys, that's still lazima useme out of to justify the position. Number 3 out of 230 something guys. Yeah, you go for national school. China, this other guy. We're not going to talk about NBA today. Remember the games when stop. The guys are celebrating. Nice. What were Lakers won. Won. LeBron won the MVP. For Kobe, man. Yeah, for Kobe. Yeah. Before we finish, Rakim for managers, your message to the I have a managers. A quick one. Yeah. This one, you are here wondering 80 out of 230 something. Yeah. And you are there, you are wondering, say wanasema nini? Yeah, we have a link. So, ufanyaje? Tutaweka league table yetu ya Unbiased show iko kwa description tu. The link. Yeah, what you have to do, unafaa tu una click kwa hiyo link, inakupea tu, ina confirm alafu na join. Yeah. And you will see these people here struggling with their teams. Tuna strong. Just like Rakim struggling with and that's it for the Unbiased show. This has been the episode 6. You feel like you want to say something? No, I'm cool. Yeah. See you again next week. We'll be discussing more on this. Remember, we have Siasa na Vijana, we have the Random Show, we have my personal podcast, the Jadiel Kabiro podcast. You can check it out on Spotify, and also many other shows are coming. So thank you for listening, sharing, and for subscribing. Until we meet again, goodbye. Peace. Hasta la vista.